Yes, the Lord deserves our praise and our thanksgiving. As I say Radiyama Bima Uminu Noa. And I say, come on. Let me see if you say, except as I say, Radia say, Radina Yama. Be ready, John. Be free, John. If you are near 2 Corinthians 5:17, the build the upper. Some the man calling Moon Yansa. I brought at Gibiaso. And Tina, try some like I say, I just some of way now. Yansa, what have and then I would done in Yamiasamo. A bear cacrano, no one near swap with the bed. Yeah. It's rank count. Yamin shows what to care no more. What's a trot no more? Now, what you were feeding not to fill our radio. Meaning, I would say, good war. One tissue, Dium J. Samando. Now, Samando also, young Kenyan son walk, satin war. It's a neck. You know, Queen. I need the Horn of Salvation Ministry. Evidia. You should run Cacadian for Cropon, young Copo, Brimpono. It's a quick one. Young Chamukra, young Coma Sopho. So, Edinia, Sopho, a 2 henny. Sopho, a 2 henny. Yankupon the SC in his own account in San Panchero. They only do. La Rabo Shadabo, Kerarabo, Shanderebe. Yes, I brought it here. See. See about a for no year. And she's awful. And I'm a boy. Me pacho no. And then you may the radiasi. Thank you. Yede radiasi say, what the naba a hanum be ye chia filler at yefu na send ye dani da radiadom o ye no. A jidi say ene obi biara otie and ebe inshira ewo Yesu Kristo dinimo. And you may asafo awoti yen kan se ne papa kan no the Horn of Salvation Ministry. A holiness church, inward and outward holiness church ewo Oduman Wache Junction honum na baby a Sun City wono. Ha send every Tuesday be Erade Adam no. For some time now Erade through his infinite mercies I adom ama yesua bibia fa restitutions ho ene ekwan a yemfa so yensiesie ene enyoma pi ene so yegidi se Erade ebefa ye so
ɛne nyame ma akasa na ansa ne yɛbɛkasa no yɛbɛsrɛ ɔsɔfo ado na wabɔ mpaeɛ ama yɛn. Andase mai mompaye. Ena japa Yesu ena nyumre yoma yeda wase. Amen. Yeda wase wa homba mbono hwe so pa odi ahwe fitia no pa ebepem sambre. Arade sambre o mada so tinkom te chamada bodwomoja rudi afurusana yakasa enyam enka wodin. Amen. Arade yeda wase wo hunu mobro no hwe so pa. Arade yeda wase se na so amaya hoden se meka ho asam enchira akra nyina. Ebise wa asam se akra nyina eye wodia. On pese wo maba ya yira banti ede na obesoma yo. Arade embra ye beka se me bompa o Yesu dinmo. De obeka se me jan ehya won sa. Onyame onkronkro fa no mukasa na ye ogie ma won ma e wo Yesu dinmo. Yeda wase se wa kan ho awa jenkwa Yesu dinmo nti. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ena enyumre ye de Awurade asepa ye chia odumanfo nyina ene manhiafo ablekumafuo so nyina ya chia mu nyina. Hallelujah. Amen. Ena enyumre Awurade adom Awurade ene namem ene ne ma ebe kasa ewo kwan soronko so kura na ye gidi se ubeye nhira. Amen. Hallelujah. Amen. Ene enyumre Awurade ahye se ye ne nyankopon ma emme kasamfa how to live the new Christian life. How to live the new Christian life. Hallelujah. Amen. Kwan a ye befa so a ye bebo abrabo foforo na ya bamu no. Na ansa na ye beto aso no ye read your foundational scripture no e John chapter 12 verse 20 to 21. John chapter 12 verse 20 to 21. Etifia sem ne se de Wase enkwa a efri wase enkwa a efri de bai owuo. Hallelujah. Amen. Enkwa bi wo honum a efri owuo mu na eba. Yes. Ena enumere sene da bia ye kan nipa bebre na ewuo na omuwuo no de animguase na bere busua bebre ewuo eye nkwase ewuo ebi wo honum a ni wuo e de arehwo e de eka na betu nipa so and so Bible si Kristo Yesu wuo ni de eye de enkwa firi ni wuo mu eba enti se wo ma ho kwan a Kristo wuo no ebeye mfasode amawo. Amen. Yesu Kristo ni moja no ebeye mfasode amawo. All you have to do this evening, all you have to do is to what? Avail yourself. Amen. Biye wakomam. Yes. Hweye no anka se onko ma asore. Onye soso enso ni, onye Pentecost ni, onye Basri ni, onye Anglican jaisa ansem no. Awurade asem ne yeka. Hallelujah. Amen. If you avail yourself to the word of God, it will correct you and direct you and lead you to the path of righteousness. Hallelujah. Amen. Enti be part of Bible ne say dey. Verse 20 no. Ase na helafo bi wo won. Bible say na helafo bi wo ho a wo ye dey. Oba se wo be sore. Omo ba se omo be sore wo afase no ase. Helafo bi ba se omo ba be sore wo afase no ase. Hallelujah. Amen. Na de yebe. Ase na yenum ba Philippa a Ena faras ena helafo no omo ba Philippa ofiri Belsaida a ewo Galilea na nchen na obeka kire ne se de omo be sire Philip se owura ye pese de o se ye pese ye hunu Yesu ye de ye ka no helafo ne se aha ya bai enye nioma hunu nti ne ba enipa bebere wodi enti omo kwa afashet ye de ye ka no enipa wobere wodi enti omo asore kura yakoyi asore ye ko no Sunday ni Saturdays ni meeting days na asore bia ne de no nipa bebre wodi enti omo ye dai omo ko yes obi wo hono ma na asore a okọ nyina ne se opeba ene na meetie prophet Nana Asafo na wo ye interview no ni sister bi kasa sister ma abana na wo hye sister no asema oka ede enchirechire mu a oka wo ka sesesi akora won kwa asore bio for the past 1 year adentia enkofo ba asore no omo ware na wotua dues ma warefo omo wo no wotua dues yesi we ye kwakọ wawo enti ye koja no no atua we wo ko ware ne atua chese wo se watua saa so no enuru ni so da na enam se enuru ni so da na enkofo tenetene ne nsa won so nti na ba mabu onko asore bi enti for the past 1 year ni o say prophet buame
prophet say mintimi mo awurade na be dey ebetimi aboa wo awurade na ebetimi aboa wo say for the past 1 year onko asore da Bible say helafo ne ba asore dem ho no tie ni I'm just paraphrasing hallelujah was say helafo ne ba afashe no ase no helafo ne ba festival na ase no helafo ne ba enhyiamu na ase no omo say aha ya bai Philip eye Yesu Kristo nti ene ye wa ha I say we want to see Jesus. Ya pese ya hunu Yesu. Yes. Hallelujah. Enti ena nwumre sa wote menka wa sorry bebrebe a wokoi. Osa na wo ye no. Enwum na woto ni bebrebe no. Elder na wo so wo ye no. Asori a wokọ. Edi enti na wokọ. Yes. O pese hunu Yesu anasa position bi a ide ama wontia. O pese hunu Yesu anasa enwum na woto ni ntia. The fact that say otonwum nti no wan kwa sorry a wan na ebe ye worship wan na ebe praises wan na ebe bo drums wan na ebe bo keyboard enu nti na kwa sorry ti wa sorry a wo nyina ye because of drums a wo bo nti a ena nwumre helaf won se ye ntufu kakra o se ha ya bai ya pese ye hunu Yesu nti ena nwumre se wo teme nka ye kasa nyina ne se ye pese wo hunu Yesu na wo hunu yie hallelujah it was in helaf wo bi ba se wo rebe soro wo afase na se ene wo ba Philip wo free Belside and nchen wo beka kire se owura ye pese ye hunu Yesu asese nipa nyina hunu Yesu minia asese wo bi osofo ado asese enipa nyamema ese wo mu hunu Kristo no asese ye kwa asori because of the Yesu Kristo tie de ye ka no enya akwankyere ntini ye kwa asori enya sika ntini ye kwa asori o enya breakthrough ntini na se wo asori because of breakthrough na se breakthrough ne ba na afa de bebio aka de ye so we call because of a breakthrough. They see a breakthrough na banti NTDA. And to be Jayana. O sorry because of our warrior na banti they see a dear bay. Ube Jawariano and Abe Jasoreno. I say yes, so sorry because of the Opeso who Yesu. Nipa bebre ese wo mo hwehwe Yesu enche na Yesu aba o enche na Yesu aba say ya wasofo na wo hwehwe no say ya prophet na wo hwehwe no say ya odifu obi na wo hwehwe na akwankyere na wo benya so wo kwa sorry because of osofo nti be apostle nti me evangelist nti wo kwa sorry because of enipa enam say woni wani asi nipa so nti no akwankyere na wo benya na so wo du wu Kristo Yesu so wo hwehwe Yesu so wo prehwehwe Kristo no a menua eni obenya nkwaje hallelujah amen. Because Bible me yati say Yesu Kristo ono no okwan no kure ne nkwa no John chapter 14 verse 6 o say obia ni wo betimi akọ agya ne nkyɛn tese ode yi tese wonam ne so sie ni ye enti ena nwumre sa wote yanka hwehwe Yesu Kristo amen. Hallelujah. Amen. When you meet Jesus, Jesus will teach you that you need to be born again. So we see Kristo Yesu. So we preach Kristo Yesu. Ube who say Kristo be catch say you have to be born again. Yes. When you meet Jesus, Jesus will teach you how to live the new Christian life. Yes. And John chapter 3, verse 1. Papa bi your friend Nicodemus or pray say obezu ohun Yesu. Emra ohun Yesu no ono e ka na adwene. O say tiratirafo ba enim say wo de ofri Yankopon because so enya Yankopon chen na ofri bank nsem akeka yenkenya and so emra woka Kristo hwe na nim na Kristo ka che se wo ye de me pa cho yen kan one no Nicodemus dey John chapter 3 verse 1 ha different to say Nicodemus pa cho na onipa bi free Pharisee no mu wo ho a ne din Nicodemus of say onipa bi every Pharisee fuoni mu anididi de Nicodemus oye Yudafo panyin bi ono na oba Yesu nkyɛn anajo oba Kristo Yesu nkyɛn anajo na obese no se ene obeka kire ne se Rabbi owura yenim se wo firi Nyankopɔn yenim se wo de Kristo wo firi Nyankopɔn nkyɛn because ye hwɛ nkyerɛkyerɛ a wo kyerɛkyerɛ na ye hu se wo ye Nyankopɔn nipa nipa choto aso ase na obi ntumi enya nsankyerɛ ne a wo obi ntumi nya nneɔma a wo ye no Jese Nyankopɔn kan ho mpato to aso Yesu bu ase no ena Yesu ka kire ne se no kure me se wo se wanwo obi foforo a ori ntumi hunu Nyankopɔn aheni ye no ono kwa akoka nsɛm a kire Kristo kwa akopɛ na no as Kristo Yesu bu a ne se yanwo ade ebe se yanwo foforo if se unya born again you can never see the kingdom of God hu Nyankopɔn de ebe aheni ye no me pa cho aso kakra for no
ase na Nicodemus say ne say ana Nicodemus ka kire ne say ebeye den na me papa me wife be say wo gbantu we say uni ebeye den na me gbantu we ye be say wo me foforo ye beye den ya beye dem mama sa come ma me yam obetumi akọ ne ma me yam na wawo no nu awo no five no Yesu bu ase no say no kura me say wo say no kura me say wo say free insuo no sa ya mfa nsuo ni hunhum anwo obi oro tumi nhye ni Nyankopon ahini enim hallelujah amen and anytime you meet Jesus will direct your mind into repentance obeka kira say sachira wa adwini firi wa dwaman sem no ho obeka kira say kronu bebrebe no wa bokakra ye obeka kira say masa dwane je wo kra nkwa because enche na Kristo Yesu ba enti ye na anwumire sa wote ye nka ye ka kira say sachira wa adwini baby a wakwa koduru bi ahwehwe Kristo ninia wahwehwe akwankyera che wahwehwe asofo ache on se wa bon nsema bompa ye sa azu huhwe woda so tie dwamam da so bon nsem bompa ye wo be bon nsema ma nsema paapae masa bibi ensi o bibi ensi enti hwehwe Kristo Yesu hallelujah anu nti na helafo ni dwane ko hwe Yesu efi se onim se ohun Yesu a Christo will Yesu Christo he will set his mind on the new life. Amen. Hallelujah. Obi won ma ka kire wo se me ma fa Kristo se me kra agem kwa. So what fa Kristo se o kra agem kwa dia. Ene Ewurade hwehwe se obedai obenante wo kronkron yemu. Yes. Hallelujah. Ewurade hwehwe se obenante wo tinini mu tie dia ye ka no tenene. Ene kronkron ya asem na ye ka no nyensem hu no. Ya isem hu no na o keka ka no. Hwehwe Kristo Yesu na ho nto tie ni ye pa. Hallelujah. Hwehwe Yesu Kristo. Me pa cho yenko 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Bible can asem bi wo and then you person stressing on how to live a new Christian life, how to live the new Christian life. Kwanya obefa so a obenante wo sa sufufro na wabamu no. How to live the new Christian life. Bible said here if a man chapter 5 verse 17 I say it say obi wo Kristo mu a Bible says obi wo Kristo mu a na oye abode foforo what be ye abode foforo eniamadada no atwam eniamadada na edai atwam hwe enioma nyina aye foforo se si enioma nyina aye de aye foforo tie ni ye amen hallelujah se obi ebefa Kristo Yesu se ne kra agye nkwa wa be ye abode foforo eniamadada na atwam sesi a nioma beye foforo na se nioma dada na twam dia adenti na yeda so wo Kristo mu na yeda so ye nioma dada no how to live the new Christian life hallelujah ese se onipa bia wo hu Kristo Yesu ese se obi a wafa Kristo Yesu ehu se yes abrabo na wabamu no sa baby a waba no the new life na waba no o ma hoda tie niye yes first no na wo de be na wo sumu ana Awurade adom wa ba de be ehan mu sa ehan no kai se unante hoda yes sa new Christian life sa new Christian faith you have never been there before yes. It is a new life yes and when tin was say sa obefa Kristo sa okraje kwa na nioma dadan atwam tesi a wa ye de nioma foforo enti so read Colossians chapter 1 verse 13 Colossians chapter 1 yes. Verse 13 Bible cast and be honum was say wagye ye free esum tumi mu en wode abade be ehan mu enti so obi ba fa Kristo Yesu me pato wahu 113 was say dey asese wayi yan afri sum tumi ase was say wayi ye free de be esum tumi ase de yan aba ne doba ahimye no mu was say wode aba ne doba ahimye nim hallelujah enti so obi ba fa Kristo Yesu se ne kraje nkwa ese wo hu se Kristo Yesu agye na free baabi en wode na ba baabi ode wa free esum and what do you behind a sum no dear unimunuma because what I would say one and now operate unim send ye sum your mate no unim send says see as all the Christ no do behind him a high dear one anti muda 2 Corinthians chapter 5 verse 7 5 verse 7 or see read 5:17 5 verse 7 or can sem keto abi honum we want to say sa new life here wa ba be fei sa new abraba be fei there is a way to walk in that life to you the ye kana
Untimi ma new life now san tena old ayinim. Yes. Untimi ma abrabo foforo mu, untimi ma Kristo Yesu mu nye nyoma dada no. Tie de ye ka no obi nia. Enti nipa bebre enhu nyame anim onyam. Efise wabefa Kristo Yesu se ne kraje nka oda so tempa na twi mu. Wabefa Kristo Yesu se ne kraje nka so oda so fa ne yerechi. Wabefa Kristo Yesu se ne kraje nka enso krono nketenkete na oda so ye tie niye. This so wabefa Kristo Yesu you have entered a new life. Yes. Aya brabo foforo me pacho enti 2 Corinthians chapter 5 verse 7 o se dey 2 Corinthians 5:7 o se fi se ye nam gidie mu na enye ohunu so eye nam gidie mu o say sa new life here what you have to say if person untimi nante so sa esu foforo di mu a Bible say we walk by faith and not by sight. Hallelujah. And this new life ni mu no this abrabo su foforo me what you have to know is that you have to walk by faith and not by sight. Emra na wo sum ni mu die na wo nioma a wo ye ni nyina no is by sight. Ye wo hu na wo gidie wa nyi ani a enti so koshi oba na ka kire oba no say sister me pew emra na wo ti sum ni mu okoshi ai oba na wo say me pew lead me pese me nwaro me pese me no ntena emra wo ye enam so wo sum ni mu na osum na brabo no ye by sight dey to say me pese sister me pese me try wo hwe obey da ko to tape a o moye na obey da hu se tape na ebo enti ese o try tape na hu se ni yesi me jeje so nsa nkwase adwene no esum adwene no o se ma me try hwe oh you are living by sight. This what touch ade no. This what feel so enti wo person won feel you ansa no wo say ade we die emu ode ntimetimi atena ho enkwase adwene sa esum adwene no we live by sight e wo sum no now say see how be for Kristo Yesu say okra agye nkwade a wo say you must live by faith and not by sight. You can and you must have faith say oba na Awurade de na bere wo no oye oba pa tie ni ye you don't have to try it before you marry obema na Awurade de na bere wo no you have to know say eye de eye obema de pa by faith because say unim say untimi nsum nyame de ene memfa no wonye ready say o panyame soma me ha ho me meka ye ho na me ye yi me se ne oma minia tie de ye ka no what because there is a way to walk in this new life. There is a way to walk in it. Hallelujah. And it says see sabra bofufuro ni mu no Apostle Paul ka say bi wo Galatians chapter 2 verse 20. So Galatians chapter 2 verse 20. So this new life, no, there is a way to walk in this new life. There is a way to operate in this new life. So new life, no, yen kasabasa. And when you know, so new life, you beka chira say kasa bia obeka bia no. And sem hunu bia befuru ano bia ba yebebu afen wo nti masa hwe wo katre mayi. Sa brabo fufuro ni mu no. Sa brabo fufuro ni mu no. Enye bibia na yutimi ye. Sabra bofufuro enye nipa bia na otimi for madamfo you choose your friends first ne de na otimi ye nioma bia but say you have to choose your friends and nothing the Bible says separate yourself from among them. You have to get away from them untimi ni nkofo bi nante tie ni ye enye sa esum han ni mu no enye aduane bia na obetimi adi sa atama na wo sum no se yekum aboa ma bosomo a utimi tena se dwedwa bi we sesi ade wa bahan mu yekum aboa ma bosomo a unia untimi wi biye wo so sofo nkan kire wa ma men kan kire say this new life no ese wo sacrifice wo ese wo kun flesh nti Galatians chapter 2 verse 20 no say dey Galatians chapter 2 verse 2:20 I say wa bo mene Kristo asenuem sa uba sa new life mu ade ba ko Awurade se yen kan kire say ya bo wo ni Kristo Yesu de be asenuem ti Bible say I am crucified with Christ. You have to know that in this new life you must sacrifice yourself. Ya bo me ni Yesu Kristo asenuem ase na amase meti anti se sia ase a woti wo Kristo Yesu mu no enye me biem enye wo bie wo na Kristo na ote ase Kristo na ti ase wo wu yes enti ade a Kristo Yesu nye no wuntimi nye tie de ye ka no yes wo be fa Kristo a enioma dada na twam ntimi nye bie yes na wo rensa kakra sisi a untimi nka se na me rensa na me we egrawa sisi a me be no tot masa jai sanse munu no untimi nye bio wonye ready a memesum nyame enye by force ade eye by force
Anya by force. So why you ready so nim Yesu be nante de any onia e say okun ho. Yes. You have to sacrifice yourself. What say me ni Kristo Yesu ayede ya boy asennua. Hallelujah. As I say, I know who bought ni pediano de bay. Asennua mu. Na sia meti. Anya me biom. Anya wo biom. Na Kristo na ote ase wo me mu. Kristo Yesu na ede eti ase e wo me mu. Yes. Hallelujah. Amen. And there is a way to live in this new Christian life. Yes. Hallelujah. Amen. Me pacho yenko First Thessalonians chapter 4. First Thessalonians chapter 4 verse 1 down was you read kakra. Hallelujah. Amen. Amen. So we first a new life here. Untimi new hu bio. Ya asem na nkasa e pompon so ne ye be kwa kosi Colossians 3. But ye build ye ho kakra kakra ye be kwa kodoro ye nuye ne kra ye be to aso. Hallelujah. Enti sa new life here wa baba ye untimi nye enye de wo pe na wo ye. Yes. Sa new life na wa ba mu untimi ndress se ne osimi pe tie ni ye. First no oyo ba na wo set trousers wa ba new life untimi nse bio. Tie ni ye was first no oyo ba na otimi se short skirt eyiyi awam say see no sa new life no untimi nse bio adentia because sa ura na wa be fa no wose se obi hyew na wo last after you a woni na ba adwaman first ne de na ye wo se obi ni wo da physical na ye adwaman but sa new life video was say obi di na nikura hyew na wo do wa woni wada tie ni ye enti se wo be sha atade ayi no fo ho ama obi ehu alaste obehwe atade ama obi ehu awam alaste after you wa bo adwaman niya Kristosom no enye betesa o odi enye se kobusa apostle Paul ani Peter mo na ka busa wo mo se na ye easy sa odi go and ask the old Christian asofo o ma betwam akono se na easy sa it is not as easy as you think but by the help of the Holy Spirit ubetimi ayede awie you can finish your race. It first no abraba na wo bo dress ya na wo dress sika na wo jejeje free mema ho basa untimi nya se bio because guys say restitution kura da wo so untimi nkofo obi ade keke because ofa ese ukoye nsiesie ese ukopa achew you have to restitute enye bibia na otimi ye in Colossians chapter Thessalonians no say dey 4 verse 1 4 verse 1 kana o say dey I say Christopher alternative intro a different ne say dey Christopher alternative na chese a Christopher omo wo kwan a omo tena se wa asazi so tie ni ye a Christopher dey asetena a Christopher asetena a Christopher wa asetena o mutina o ye wo kwan a ye fa so tena se o a Christopher wo kwan a omo fa so ware o obi wo no ma wo se chese me enkrani te na adwini nyina ye enkranfo adwene hallelujah enti ni nioma wo ye nyina wo ware se enkrani ye enkranfo de omo na ya kaza ye igbefo de me ya asante ni ntama mfa asante fo ngaza o se ye asante fo de se ni etie ta is anse buru no so be fa Kristo se okra den kwa wonye sa asante fo se si ya wo ye Kristo ni nti ese ohun se Kristo fo wo kwan omo fa so ware Kristo fo wo kwan omo fa so ni patena Kristo fo wo kwan a Kristo fo because Bible say omugu ahuduo mienu according to 2 Timothy chapter 2 verse 20 a Christopher ogu ahuduo mienu bekisuo sa wo ka papafo ne de a papafo ne de omo wa setena en wo se de ase dia edi achire no enuanom yesre mo na yetubofo Awurade Yesu mu se dia manya no ye nchen se dia esese mo bo mo bra na mo so Nyankopon ene no ara na mo nkoso emamo emroso hallelujah tuaso ase na monim kasa ase na monim kasa ko a yanam Awurade Yesu so kasa ase live to please God. Ase finally dear brothers and sisters we urge you in the name of the Lord Jesus Christ to live the way that pleases God. I am urging you people to live the life that pleases God. That means there is a life that pleases God. Hallelujah. Amen. As we have taught you in the Apostle Paul Thessalonica sorry no. And we catch on say ye tumu fu say montana se sane Awurade pese montana. Hallelujah. Amen. How am betimi please Awurade. Hallelujah. And after the to us say you live this way already and we encourage you to do so even. 2 no, I say for you remember what we taught you by the authority of the Lord Jesus Christ.
3. God's will is for you to be holy. So na ye ni dia Nyankopon pe. Verse 3 no. Ye ni dia bay Onyankopon pe. Nyankopon owa pedi o. Awurade wo dia wo pe o. Enti wontimi nya onioma biara o. We ni dia awurade pe. Ene dia mo ahote. Awurade pe se wonte wo ho. This is what the Lord, this is what God wants. Yes. This is the will of God. Verse 1 says, God's will is for you to live a holy life. Yes. So stay away from sexual sin. So, a radical kwanya or person in matana, see any ye. Christ so man, I will want to say, Mas a radical kwanya or person, I want to ask you. Na sa wo ye adwuma kura wo restaurant no the restaurant ne ndam opekwan a opese wo nsiesie no ho opese media mo ba mo ntade se ne be attract customers. Yes. So obi aye adwuma wo office bi a o se ye de sa office anom de ye Friday bi a ye African ye wo kwan a ye siesie ye ho. So obi ye adwuma wo police station a ontimi police ni anopa wa okwa adwuma no atutu ntoma. When you meet the police, who call police? I was a henema, atutu ntoma. Police if wo kwan omo ye dey, omo siesie omo. Wo ye nurse, kwa sorry no wa se kente up and down. No was a henema. When you meet the open net, ya na saka okura when you meet nurse if wo kwan omo ye dey, omo siesie omo. Sa na awurade so ne ma no. Erade mano o kwan ya opese o munsiesie o mo ho tie ni yo fa kwa adwunwunu na bɔ mpaye na bu se erade e kwan ba na wo pese me nsiesie mo and verse 3 no 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 no say this is the will of God that you should be holy. Yes, you have to be holy. The holiness is not just a you enye kasa keke, it's inside out. Wakuma munte wajini nyadwene pa o kasa honti obi won ma kasa adwaman kasa nkoa woni ne kasa onka nyansasem ena mekoda na mekoyeze na ena oba ne to na ze hunu so ena enufuo ne ense hunu so adwaman kasa nkoa obi won ma na kasa ejina ye adwaman. So onim di awurade pe osofo pa ohun se oba siesie no na ne hu guwo na ne to yo a wose ene de wonse ha no wose he wose jam onsa no wose he ejam no wose osofo ajan se munu no awurade wode e wo pe now susuam pa se enana dwi wo akoda no hu Jesus obeba no wo baggages no wa share no wa tattoo ne bu nyina oba wo se mini Jesus no okura beti na gaza akwa wenye Jesus a wa tattoo no Jesus wa share baggage wo kura bone ye for se onim se nyesa na Jesus oba na ko wa share bibi tum no ogina wani wa se mini wo kura be wo se no. This is not Jesus. Because Bible description about Jesus in anya say no te. Hallelujah. Se wonim sadia ene wo soso no Awurade wo send ye se osiesie ho. Yes. Hallelujah. And you know say Proverbs chapter 7 verse 10 no. Was me hu oba bi na wo said ye adwamanfo atade. That means atade bi wo ho a ye adwamanfo atade. Wo sha atade bi wo ba ye transparent obi atimi ho. Was me kwa asore. Asore me na go no. Okwa asore na ne tu nyina pepe no abubom na no oso okwa asore jamai na adokoro wo jamai na adokoro Awurade wode ye wo pe tie ni ye eye inside out sane wakoma mu ete no saa na opese wa bonten so ye dey ente. Hallelujah. Awurade wo kwan a opaso enipa nyina ntena mepa to ye nto aso kakra verse verse 4 no or say the will of God is for you to be holy. So stay away from the jamai ho jamai tade ho jamai kasa ho abrabo tese jamai ne de ene na metie papa bi ani Revelation or Volta region I was say ye kwaji ni free nsuom na ye ji ni free nsuom no ne maame ne papa ntimi anya sacrifice yeso wo ye entini wata be kum omo okum ne maame ne papa no ene obefa no 10 years ede ne ko nsu ase otena wo say odi 25 years ne ede ne baaye na wo be ye ayi kese ena ye busan say entidie na wo ye wo say ni me na adwuma ne say so wini akra ohia akra bebre ene ye say kwan be so na fa so wini akra wo say one of our main two is adwaman
ɔsɛ yɛ dwaman ne yɛ man too ɔsɛ te sɛ wanhyɛ atade short te sɛ wanyi w'akyi te sɛ wanyi wo nsa ho wanyi wo nofo ho wosisi atade makeup ne ahohom no ɔmo yɛ dwamanfoɔ koraa kyɛ nipa ɔbɛware wo sisi ya ɔsɛ yɛ ware wa ne yɛ de wo krɛ kɔ ne yɛ de wo krɛ kɔ eti that is what is te sɛ metie ne ho nyinaa fɔ obi a wɔyɛ bosomfomfuo ono krasi we ye awurade pese ye nwa ne nti na bible ka kire se manye adwaman de meme enti bi kura we de be de mu enti enioma bi wo hono ma o Kristo ni wuntimi nye. This is how to live the new Christian life. Hallelujah. The pastor who read verse 4 now. I said then each of you will control his own body. Enti o Kristo ni no God wants you to be able to control your body. O Kristo ni wontimi control ne ho. Ontimi control ne temper. Ontimi control ni tetrema ontimi control aduane o Kristo ni odidi saa woka so wanya fasting na adane yi fasting kro ontimi ye ontimi control hallelujah amen die ye pe na ye die pe atade ye pe na ye hye okwa asore a na no ho pre na opese wo mpon ada wo pe na okwa asore otimi sore Sunday wo se na me mfili se me kwa asore me mfili hey since when na asore ko ebe ye se wo fili dabere unim heaven na ye kono ekuro kronkron no heaven ye kuro kronkron bible ye kuro kronkron abofo ye kronkron yankopon ye kronkron wo umpese obebo kronkron abrabo o pe heaven akọ el na obeko sane ye wusimi bia vini de hia na obese uchi mu tan obese because why ye wadwene se o pese wo nse anso ye bompa ye se ba bia waduru ye kanfo Kristo Yesu ma yes ye kanfo Kristo Yesu ma me pa cho fa Kristo Yesu se okra no age waje nkwa yes man kwan no metna okra mu yes na won kire because he is a teacher yes the Holy Spirit is a teacher. He will teach you how to live this new Christian life. Amen. He will teach you how to end up in heaven. He will teach you how to finish well. And unti Colossians young jumping Colossians next time Colossians chapter 1 ne peno emra ye di asem ni ba wiye Colossians chapter 1 Colossians chapter 3 verse 1 Apostle Paul etu Colossians no otu omofo kakra Colossians ma etremi ansa December akono ba ko ni mienu pe ase de atifijo ase woni Kristo bi akoye ase woni Kristo bi akoye New Living Translation say was living the new life yes enti Apostle Paul ebetu Colossians Colossians asore no obetu omofo kakra. There is a way to live this new Christian life. Yes. It's was living the new life. Yes. The way to live a new life on was I say it is manya ni Kristo anyane a. I say Colossians a Kristo fu amu Colossians, a Kristo fu amu Accra, a Kristo fu amu Ghana, a Kristo fu amu Temenka and enumere yo. Sa no paso na abehwe mu Facebook and na wia na abehwe me dan na. Kwa bi a wo fa so tie me no Kristo fu e. Was say woni Kristo Yesu anyan ayedai. Anyane a. Anyane dia ha. Mo hwehwe dia e wo so. Was say hwehwe ne ayedai e wo soro. Aha. Dia Kristo etie ho. Ose hwehwe dia wo soro ba bia Kristo Yesu ote no. Hallelujah. Awo nyankopon nifa no. Hallelujah. Ose living the new life. It was since you have been raised to this new life with Christ. Set your sight on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at the right side. No. Or say think about the things of heaven, not the things on earth. Monyo dia e wo soro. Monyo dia wo soro. Jini dia wo soro. Jene dia wo soro ho. Hallelujah. Timra ye dia ba ya sempa ye ba wie next week ye beto aso. Ye nuru ba bia. Hallelujah. Ye beto aso. O say jene dia wo soro. Na fa wani se dia wo soro. Nwanwa se Christopher pe heaven akoso o mo nwene heaven ho. Obi wa se wo ye Christian Christian TV station. Now akonfo Christian station na the open wo ye Kristo ni a open heaven akwa onwene heaven ho na enemire mu kura no so obi pe yi akwa Canada akọ obi pe US akwa otimi Google no ohwe weather condition ohwe kasa ye kasa ho ye hwe aduane ye di ho opeso ohwe jacket ohwe se ye winter na ye summer o yes o siesie no se ne okọ a wonkotom na wonya amane enso Kristo Yesu Kristo for pe heaven akọ. And so they don't want to set their minds in heaven. And then you emra yedi asem ba wiye. Yes. Hwehwe Kristo Yesu wate.
Fakir Kanfo Kristo Yesu ma. Jesus. We want to give you the opportunity to live this new life. Amen. In a grand style. You have to live this new life in a proper way. You have to live this new life in a holy and righteous way. You can for Christ Jesus ama. Me pa cha so wote me nka pese won ka so osofo. Pese me mfa me huma Christ Jesus. Se ne ye a metimi a starting the year. Me pa cha ka asem kakra di machi ka se Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ena anwumre. Me dawase. E wo wasem ho. E wo wasem. Ene anwumre. Kristo Yesu. Me fa o se me kra ene magenkwa. Me no be nante. Me nkwa na nyina. Enti Awurade boa me. Churo me din e wo nkwa humanim. Na fa ho nkonkro no e bedua me mu na matimi ababrabo pa e wo Yesu Kristo din mu. Sa wo bo sampai bo ya safo Awurade hu me mu so. Chedi ampon no emfa ne nsanka wo ba bia wo bia. Sa yare bi da wo so, konanda bi da wo so, amane bi da wo so a chedi ampon nyankopon no mfa ne nsanka wo Yesu Kristo din mu. Ohumi mu so no ansa wo den. Sa ne be ya betimi aba abrabo pa e wo Yesu din mu. Ye da Awurade ase e wo Yesu din mu. Amen. Amen. Me pa cha asafo a wo te yenken aye the Horn of Salvation Ministry. Hallelujah. Ye wo Oduman Sun City. Honom na udru new filling station or Wache Junction new filling station honom na e kwan na ye directly opposite to the filling station aye Sun City and na transformer ho na ubehu ye signboard e wo honom first one okọ anim kakra so ubehu ye signboard se wo honom na asor no wone nchan a e pa cha o pese wone ye nkasa obetimi afre wo 024 714 5825 024 714 5825 Nyame nhyira o. Wednesday bia anwumre bia yeshia, Sunday anopa so ye dey yeshia, Friday so yeshia. Hallelujah. Nyame nhyira o. Me pa cha next week nyame ya adoma ye be shia. Amen. Amen. Thank you Jesus.